привет! Вы на канале Gamer57, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Метель. Это наша сегодня с вами финальная серия, потому что именно в ней мы в принципе так-то ее прошли. Но единственное, у нас в Юджине есть секретная глава, которую мы сейчас с вами получим. Я при помощи, как говорится, другого приложения я вставлю это в ролик просто-напросто, вот. Для вас это будет уже следующий кадр, как говорится, вот. Вы обязательно не забывайте поддержать меня, поставить лайк и подписаться на канал. Мне будет очень-очень приятно. Ну что ж, делайте ставки, как говорится. Получилось ли у нас пройти Метель или не получилось? Обязательно пишите.
общем, вот такой у нас ролик сегодня по метели получился. Блин, честно говоря, это было очень страшно, я так хочу сказать, когда он начал уже близко ко мне подходить. То есть, соответственно, начал уже выламывать дверь, это уже очень было странно, страшно, непонятно. Мне пришлось, кстати говоря, читать об этой концовке, потому что я вообще не понимал, как ее сделать, но я почитал, я ее сделал. Вот, что я очень сильно рад, что теперь метель у нас с вами наконец-то будет завершена. Вот. В общем, какой еще комментарий по поводу этого хочу добавить? Хочу добавить то, что, честно говоря, я реально забыл как-то выключить свет на втором этаже. Как я так облажался, я вообще не знаю. Но как-то так у меня нечаянно получилось. Вот, в общем, как-то вот обидно, конечно, но, блин, ну что поделаешь, как говорится, вот. Ну ладно, в принципе, уже хорошо, мы с вами метель прошли, Джокер шоу прошли, ну и потихонечку проходим Скулбоя, вот. Небольшой спойлер, Скулбой скоро выйдет последняя серия. Почему последняя? Скоро вы тоже об этом узнаете, как раз, когда выйдет Скулбой, вы об этом узнаете обязательно. Ну что ж, пишите, как вам эта серия в комментариях. Ну а мы будем прощаться. Всем желаю хорошего дня и всем пока-пока.